Hello everyone. So far we have only uploaded recorded videos to YouTube. For a change and to make things more interesting, we decided to bring you a live stream today. Today we will be flying from Colombo to India. During the flight, we will try to share the knowledge related to Airbus A320 systems. So, join us and enjoy the flight. Now for Sinhala folks. අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම අපි මෙච්චර දවසක් පටිගත කරපු වීඩියෝ තමයි YouTube එකට අප්ලෝඩ් කළේ. ඒත් අපි හිතුවා ඔයාලව විස්තර කිරීම සහිතව සජීවී ගුවන් ගමනක් එක්ක යන්න. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ A320 ගුවන් යාන බැටරි සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න. ස්තුතියි. Hello Ral, thank you for joining and thanks a lot for the encouragement and the support you provided all this time. Hello guys, today we thought of doing a live stream in Airbus A320 by Fenix simulations, and basically I am not a real world pilot, I am an engineer, so my intentions are to give you some behind the scene knowledge regarding the systems and concepts when it comes to Airbus aircraft. So basically today we'll be flying from Sri Lanka to India, and we'll be flying to Chennai. So currently aircraft is loaded in ready to go condition, but I'm hoping to give you some knowledge on the battery push button today, which you will find in the overhead panel. So there are plenty of videos available in the YouTube which teaches you how to set up the aircraft up to this condition. So today I am not going to show that to you. I'll be explaining the stuff that you will be doing during the preparation process. So if you need that knowledge as well, please just let me know, put it on the comments. I'll be happy to share that knowledge as well. So basically we'll be joining the VATSIM shortly, because it seems like today there is some sort of an issue with the network, but anyway we will discuss this particular push button and battery 1 and battery 2 push buttons and this particular indicator during our cruise phase. So
without further ado, we'll just get into the cockpit, and so already we are in the cockpit. We have to set up our MCDU and everything for the flight. So we'll discuss all these we call this what these push buttons does during our cruise flight. Yes, Rahul, what's download issues? Yes, it has some sort of an issue, I think, because the traffic is there, but the ATC is not loading, right? Right. Basically, we are in the Phoenix flight simulator. So currently we are at Chennai International Airport at parking gate Charlie 22. So we'll be taking off using runway 04, I guess, and then we'll be landing on runway 12 at Chennai. So I told you that I'll be not showing you how to set up the aircraft up to this level, and basically I'll be showing you how to import your flight plan into this and prepare the aircraft for final stages. Normally this part would be done before you get the clearance from the tower, because today we don't have ATC, so we'll be on our own. Right, first we'll I have already prepared the flight plan using SimBrief, so I'll be importing it to the simulator. So now here it's imported. We'll be flying from VCBI to VOMM. So VCBI stands for BIA Katnayaka, VOMM for Chennai. හරි, ඔගොල්ලෝ සිංහල කට්ටිය මේක අහනවා නම් අද අපි ෆ්ලයි කරන්නේ කටුනායක ඉඳලා චෙන්නයි වලට. දැන් ඉන්නේ කටුනායක එයාපෝට් එකේ චාලි 22 කියන ගේට් එකේ. එතකොට මුලින්ම අපි මේ ෆ්ලයිට් ප්ලෑන් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඒතකොට ෆ්ලයිට් ප්ලෑන් එක මම SimBrief කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඒක ප්‍රෙපෙයාර් කරා. ඒක මම අද පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි එකත් කියලා දෙන්නම්. and thanks Manny, thank you. Right, so first of all, and we'll be not setting up this according to what you call this perfect procedures and all that. So we'll be, I told you that main aim is to discuss the cockpit controls which you will find in the cockpit related to electrical system. So for a start, today we'll be discussing this indication and this part. Right, අද අපි A320 cockpit එකේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ battery 1 කියන indicator එක, battery 2 කියන indicator එක වගේම මේ battery 1 2 කියන push buttons දෙක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හරි, මේ අනිත් controls දැන් මේ push buttons දෙක තමයි අපි මේ aircraft එක set up කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම අපිට touch කරන්න වෙන push button දෙක. ඒකයි මම මේ දෙක select කරගත්තේ ඉස්සෙල්ලාම explain කරන්න. එතකොට අපි මේ flight එක යන වෙලාවේ අපි cruising altitude එකට ගියාට පස්සේ අපි මේක මේ මම ඔයගොල්ලන්ට explain කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේක explain කරන එක ලේසියෙන් follow කරන්න පුළුවන් වෙන විදියට මම link එකක් දාලා ඇති training document එකට link එකක්. ඒක FB එකට upload කරලා තියෙන. ඒක බලන්න. එතකොට ලේසි වෙයි ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියන දේවල් follow up කරන්න. So guys, I have already uploaded a training document which you will find the description on the link on the description below. So if you can kindly go there and download that particular picture and follow along when I explain these things, it will be much more easier for you guys to follow the things that I'll be
explaining during the flight, right? Okay, now that is the cabin. Okay, first of all we have to initialize this thing, and these are not the proper procedures. So there are plenty of videos available in the YouTube, as I told you previously, where you can go and watch. Even the Rovid Lanka channel has lot of videos there. So Sinhala guys, you can go there, and he explained these procedures very nicely, and that is Rovid Lanka channel. Rovid Lanka channel එකට ගිහලා බලන්න. ඒකේ මේ හරිම briefly හරිම හොඳට explain කරනවා මේ කොහොමද මේවා set up කරගන්නේ කියන එක. Right, first of all we'll be loading the aircraft. We'll be doing and start, and next we have to go to the flight plan, and there are certain data which we have to inserted from the flight plan to the MCDU. So from here we have to take this cost index and cruising flight level. That is, cost index would be 18, cruising flight level would be 360. මේ කියන්නේ flight level එක 36000ක් තමයි අඩි ගාන. cruise index එක කියවිලා මේක calculate කරන එකක් මේ company එකෙන් company එකකට වෙනස් වෙනවා. මේක අපි මේක ගැන පස්සේ වෙනම කතා කරමු. හරි, අපි දැන් යමු MCDU එකට. cost index එක තිබ්බේ අපේ 18. අපි දැන් ඒක enter කරනවා මෙතෙන්ට. So we are going to insert the cost index here. Cruising flight level was 360, right? Then we set up the then we go to the flight plan, and the flight plan, it's our departure runway would be our departure runway is runway 22. So landing runway will be runway 12. So you can set the departure runway as runway 22, and we'll be using standard instrument departure at TIDA 1 delta. So this is basically what you call the SID, which means that from the airport you will be flying to a particular point. From there only you will go along here on route. ඒ කියන්නේ දැන් අපි aircraft එකක් fly කරනකොට airport එකෙන් එළියට අපි එක තැනකට ගෙනියනවා. එතනින් ගෙනහිලා එතනින් එහාට තමයි අපි යන පාරවල් වලට වෙන වෙනම යවන්නේ. ඒක නිසා සාමාන්‍ය SID එකක් කියලා කියනවා. So ATIDA 1 delta කියන්නේ මෙන්න මේක. ඒකට අපි මේක insert කරන්න ඕනේ, right? So okay, now we have already inserted it, and we go down here, and we see the discontinuity. We need to clear it, right? So we'll be clearing it, and we'll temporarily insert it, and the arrival runway would be runway 12, I believe. That would be yeah, that is runway 12. Runway 12, and it would be Utla. So basically select runway 12, and yeah, that's Utla. So we select it and we insert it, and we need to ensure that we don't have any discontinuities here, right? Okay, we don't have any discontinuities. So our normally if you are using VATSIM, we will be given certain altitudes initially to climb to, and here initial climb will climb to 5,000 feet, right? And
then we have to set up the DI and radio init page, and we need to set up these values. Our zero fuel weight, you can get it through here. So that would be 58.3, 31.3, 58.3 slash 31.3. that is inserted, and FOB automatically is taken from this, so it is 5690 kilos. And anytime Rahul, anytime. Okay, right. Then we have to calculate our speeds. That is will be taking off from runway 22, and will be synchronizing load sheet, and will be synchronizing the weather, and will calculate. So we have V1, VR and V2. Basically V1 is our takeoff speed, and VR would be our non-returning speed. So after passing V2, VR, we are not allowed to reject the takeoff, right? So now we need to insert these data into the MCDU as well. So V1 would be 142, V2 would be 144. Could we go to 142? Can මේ aircraft එකේ තියෙනවා V1, V2, VR speeds කියලා. එතකොට VR එකත් 142 ම අපි මේ speeds enter කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මෙයාගේ මේ automatic systems ඔක්කොම function වෙන්න ගන්නේ. ඊළඟට අපේ මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා flaps අපි 1 down 0.3 තමයි දාන්න තියෙන්නේ. down 0.3. The flex temperature. The flex temperature, I think I told you in the first video as well, that we are faking the temperature, outside temperature, to save the engine. So engine will not have to run at its optimum power to, or its maximum power to give the required takeoff thrust. Here it's 68 degrees, and we have to set that here, and it was 10:30, right? Slash 10, sorry, put it here, and here also it's 10:30. Basically we are all set now. Thing is there, you can see that our initial V1 speed is here. That is only because we inserted it into the MCDU, and we have the managed speed here, that is 144. That is the next available speed. So when you have this in magenta color, which means that it will be managed by the aircraft itself, right? So aircraft computers. And there's another thing which you have to ensure, that there are no white lights here. So we'll switch on the lights, and you see the sign as well. Everything will be on then. Okay, we'll see whether we have these VPilot available. So that is used to connect to VATSIM. අපි මේ VATSIM network එකට connect කරන් තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක මේ version දෙකක් install වුණා, ඒත් access කරන්න බෑ කියලා එනවා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නයක් එහෙ. ඒක අපි connect කරලා බලමු. We'll see if we get any ATC during the flight, it will pop up here, so we can contact the particular controller and get the clearance. For the time being, we don't have any ATC available. We'll just
carry out with our normal flight. Okay, we'll call the ground services and we'll ask the tow truck to connect, and we'll see whether we have external power. External power is okay, external power is disconnected, right? So which means we can push back the aircraft. And during pushback, there's one thing you have to ensure, that you need to there should be this nose wheel steering disconnection message here. So which means that aircraft hydraulic systems will not get activated to steer the aircraft in its own ground. Right. Okay, now everything is ready for pushback, and I can see sun is setting down, and right. So we'll release the parking brakes, and we'll ask the tow truck to push us. So we'll be taking off from runway 22. Runway 22 means that we have to taxi all the way up to here, and from here only we can enter to the runway to take off. Yes, Rahul, still no VATSIM. Yeah, still not there, right? Now it's ATC is there. Yes, we have a friend there. Right, we'll contact him when we take off. So Colombo information region is available. FIR is there, flight information region. So there's a controller there. So most probably he will contact us when we go above flight level 245. 245 in the sense that is 24,500 feet. අද VATSIM එකේ මම හිතන්නේ කන්ට්‍රෝලර් කෙනෙක් ඉන්නවා ෆ්ලයිට් ලෙවල් 245. ඒ කියන්නේ අඩි 24500ට වඩා අපි යන්න ඕනේ. හරි. අපි එයාක්‍රාෆ්ට් එක හරව ගමු මෙහෙම. පොඩ්ඩක් පස්සට ගියා. දැන් මේ වගේ දැන් ෆ්ලයිට් සිමියුලේටර් එකේ තියෙන පොඩි බග් එකක් මේක මේ වගේ වාහනයක් මෙතෙන්ට අවිලා තියෙන එක අපි එහෙනම් පොඩ්ඩක් ඈතට පුෂ් බෑක් කරමු. එතකොට අපිට මෙතනින් යන්න වෙලාව ඇති වෙයි. මෙහෙම එයාක්‍රාෆ්ට් එක නවත්ත ගමු. And we'll set the parking brakes. And we'll auto brakes arm max එකට ආම් කරමු. දැන් මේ කියන හැම එකක්ම මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම් එක එක දවස් වලට. මොකද අද මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ මෙන්න මේ පුෂ් බටන් එක ගැන කියලා කිව්වා. අපි ඒකත් ක්‍රූස් එකේදී කරමු. මොකද ලොකු වෙලාවක් යනවා මේ එකක් ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইන් කරන්න ගියාම. તો flaps අපි flap 1 take off එකක්. Still going. VATSIM එක අප්ඩේට් කරන්න කියලා කියනවා. අපි බලමු ඊට පස්සේ මොකක් හරි. right guys, අපිට මම හිතන්නේ මේ
VATSIM 80 එක ඇවිල්ලා තිබ්බා. බලමු අපි මෙතන මේකත් සෙට් කරගෙන යන්න. file plan එකක් nah. Okay, still we don't have any controllers at the moment, so we'll continue with the taxi. So we will have to till this features should be good 100. Yes, Rahul, මේ උනාට controller කෙනෙක් නැහැ වගේ නේද? පෙන්වන්නේ නැහැ මේ VATSIM එකේ. Hari. Okay, now we'll taxi the aircraft to the runway. We'll switch on the taxi lights as well, and you will see that these lights coming on. Hari. මේ තියෙන්නේ taxi light එක, මේ දෙක තමයි runway turn off light දෙක. මේක actually පාවිච්චි කරන්නේ aircraft එක ඉස්සරහා illuminate කරගන්න. මේ දෙක ඔයාගේ runway edges දෙක. ඒ කියන්නේ ඔයා හැරෙනකොට ඔයාගේ පාර edges දෙක එළිය කරගන්න තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. Right. So we have already selected the taxi and runway lights on. We'll release the brakes and we'll start taxiing, right? So normally you will have to give about 40% power for aircraft to start the so now the aircraft is moving and api andone this way, right? So runway 22 is to my right hand side. Basically this flight will take about 1.5 hours time. Now we'll be in the cruising phase for about 15 to 20 minutes. Little lag here, we'll see. Seems like there's a vehicle on the runway, but it's no problem. Not the runway, in the taxiway. Yeah. Seems like he's moving, so we'll
because today there's no ATC. We'll enter the runway from here. And then we'll backtrack. Increase the power just a little. Get So today is the first live stream that we are doing, where we will discuss about the various controls and push buttons which you find in the cockpit. For the start, we'll be discussing about this and this very shortly. That will be done during the cruise phase. Yes, the VATSIM is still not available. We'll disconnect and we'll connect and see again. Yeah, I think no controllers are available. We will have to make an 180-degree turn, which is going to be little difficult. Only we will taxi along on the right hand side and then turn the aircraft this way, and we are over the edge. Turn the aircraft might run, but still okay. We'll increase the power a little bit. Right, nicely done. Right, now everything is set for the takeoff. Right,
So we'll switch on the landing lights. It's on. So you will see it coming. Find it on the wing. So here are the landing lights. Right, now we are ready for takeoff. Right, normally we would set the thrust for 50%, but today we'll do a rolling takeoff. So we have man, flex loaded, SRA, runway, auto thrust arm. Right. $80 knots, check, side stick released, holding it on the center line. Yeah, V1 and rotate. Now all we have to do is we have to follow the flight director bars. Flight director bars are the bars which you will see on the PFD. Right. We can plug the gear. These are the flight director bars. So you have to fly accordingly to the bars. What you have to do is you have to just follow the bars. Laterally and vertically. Now you have to use the lever to the climb, and now you can set the autopilot on. The aircraft will fly. Autopilot on. Still we don't have any controllers available, right? Okay, now we are approaching the speeds, which means you have to retract the slats. කියන්නේ අපි aircraft එකේ slats retract කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ සකුර එනකොට හරි ඒක කරන්නේ අපි මේක ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ. right. slats retract කරනවා අපි initially climb එක set කරේ 5000 feet වලට. අපි දැන් මේ 5000 feet වලට යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේන හැටි arrow එකක් එනවා. මේ කියන්නේ අපි මෙන්න මේ point එකේදී අපි level off වෙනවා 5000 feet වල කියලා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේනවා ඇති මේ magenta color triangle එකක්. ඒ කියන්නේ aircraft එක managed speed mode එකේ තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ now the FMGCs are managing the required speed for the aircraft, right? So we are coming up at 5000 feet. We'll අපේ climbing altitude එක තිබ්බ 36000 feet වලට අපි දැන් climb කරමු 36000 feet වලට. අපි aircraft එකට control එක දෙමු. right, aircraft එකට අපි control එක දීලා තියෙනවා. දැන් එයා climb කරයි 36000 feet වලට. අපි take off කරේ පටනා මේකේ පටනා එයාපෝට් එකේ. අපි දැන් චෙන්නයි වලට තමයි යන්නේ. ground spoiler එක normalize කරලා landing lights සාමාන්‍යයෙන් අපි 10000 feet විතර වෙනකම් maintain කරනවා. එතකොට අපිට තව flight time එක තියෙනවා. අපි flight plan page එකකින් බලුවොත් එහෙම අපි 1344 වලට තමයි UTC මේ universal time coordinate මේ land කරන්න දෙන්නේ. දැන් 1345 ඒ කියන්නේ another 1 hours flight time එකක් තියෙනවා අපිට. ඒක මා චෙන්නයි වලට මිට ඉස්සර fly කරලා නැහැ. first time තමයි චෙන්නයි වලට fly කරන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ aircraft එක settle වෙනවා. දැන් අතන මෙතන 0.5 reach කරන්න නැත. මේ තියෙන අතර max speed එක.
So earlier it was in the knots, but now it's on max. ඒක වෙනවා 0.5 max වලට වඩා වැඩි වුණාට පස්සේ යා ස්පීඩ් එක මේක මේ max වලට යනවා. ඉතින් දැන් 10000 feet වලට වැඩිනේ අපි එහෙනම් අපේ මේ turn off lights ටිකයි මේ ටික off කරමු. මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ 10000 feet වෙනකන් දාන්න ඉන්න කියලා. මොකද මේ කුරුල්ලෝ එහෙම aircraft එක පැත්තට එන එක නතර කරන්න just for indication basically. QNH මෙතන message එක blink වෙන ගන්නවා. That means we have to get this to standard and we have to do this standard as well. Right, so now the aircraft will fly on its own under managed conditions, so he will maintain the required speeds as well as the required altitudes using the data which is available on the MCDU. Just this outside, and here beautiful you can see we are flying over Sri Lanka. Still flying over Sri Lanka. Increase the range. අපි ඇත්තටම 36000 feet වල level off වෙන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ will be top of climb, top of descent. So 36,000 feet will be leveling off somewhere here. Okay guys, since we don't have VATSIM today, so any ATC will not bother us. So we have already set up the aircraft for auto flight. Now he will fly on its own. So we have done required things. Already, so and I told you that today we'll be discussing the first push button which you will have to interact with when you power up the aircraft. So that is this push button, this one. So that is battery push button. So if you can remember, during your preparation process, when you prepare the aircraft for flight, you have to check for certain things. You check whether radar is switched off, you check whether engine mode selector is normal, and you check flap and slack conditions as well as spoiler conditions. Then you check your landing gear lever position. So then there's a time which you have to check this indication as well, right? So and it's on the checklist, but many might not know why we do this, right? And what are the technical requirements which you should be aware of. In the sense, if you are a pilot, okay, you'll be coming here and you'll be checking whether the battery voltage is at the given value. If it is not, you will be connecting it to the electrical supply system for charging, right? So basically today I am going to briefly explain you what this indicator is, why you use it, and what are these push buttons and why you use it, right? Okay, for start now we'll try to identify the
items first. Here you have a battery voltage indicator. We call this the battery voltage indicator. So basically this is a voltmeter. So what this does is it displays the battery's voltage in the cockpit. And I told you that I have already uploaded a training aid link to the Facebook page, so you will find the link on the description. So if you can kindly go there and you can download it, and if you can refer it now, you will note that there's an arrow from hot battery bus to this indicator, which means now in the electrical system we have batteries, okay, that is for DC generation, and we have aircraft engine generators, so we call them IDGs, and we have a APU generator, right? So now these generators will be supplying AC current, which is alternating current to the aircraft system. Batteries, when required, will be providing DC current or the direct current to the required system. Now we'll have a look at the schematic first. So we'll go to the SD page first, and we'll select electrical system from the ECAM selection panel, and here right now you will see that now these are our batteries. Now you can see the battery voltage and the amperage is displayed here. So basically this is a simple diagram of the A320's electrical system, right? So for batteries you have indication here, and you can see that you have a DC bat, right? So today we will be discussing about this one, and this one, right? So DC bat is the DC battery bus. We call it DC battery bus, right? So battery bus, or the bus, is nothing but an extension code. So it's like that in your houses you get these extension codes where you can get multiple power outputs from a single unit, right? We call this extension codes. That, and sometimes you have that USB hub, it's something like that. So you have only one connection to the power source, you can have plenty of outputs from that particular part. So DC bat bus is something like that. And there is another bus here which is not shown on the electrical page itself, which is named as the hot bus. So if you refer to the image which is available on the link provided on the description, you will see that this battery is connected to that particular hot bus. So why we call it hot bus is that whatever the condition or the situation, that particular bus should be always connected to the batteries, right? So you will have another bus which is named hot bus, which is always connected to the battery, right? So in normal configuration, the battery will be always connected to the hot bus, and these batteries will be connected to the DC battery bus if batteries require charging, or in an emergency if batteries require discharging. So aircraft network will only be connected to the batteries only through this bus, DC bat bus, okay, right? Now I told you that this is connected to always connected to a bus bar which is known as the hot bus, right? So, and
we have a voltmeter here. So this voltmeter, the indication on this voltmeter is always available in the aircraft, even though aircraft is in cold and dark configuration. This will be available. How? Because this gets its power from the hot bus, right? So hot bus is always connected to the batteries, so battery voltage is read via the hot bus and displayed on this voltmeter. So that's why when you come to the aircraft and when you even without powering up the aircraft, you will still have the indication here. And if you can remember, it says that if the voltage is below 26.5 volts, you have to recharge it by setting up the push buttons to auto or on and switching on external power and check whether the batteries are getting charged, right? So if we talk about the aircraft batteries, so that is the function of this particular voltmeter. Now the A320 aircraft has two batteries. Those are nickel cadmium batteries. So each battery will have 20 cells in it. The battery's capacity would be 23 ampere hours, and battery alone can supply the entire system. That is, when you don't have any other power source, only batteries are supplying, you can still fly for about 20 to 30 minutes with the batteries. So these batteries are installed in the battery compartment. Battery compartment, of course, you will find on the right hand side of the fuselage. So here you will have a door, and when you enter from here, when you enter from here, you will have the battery compartment, right? So you will have two batteries there. And the main functions of the batteries will be to just give me a second, I need to check the top of this and somewhere here, right? Okay, so back to our electrical study, right? The main function of the batteries are to start the APU and supply AC and DC essential buses in electrical emergency configuration. That is the main functions of the aircraft battery. So if we just dive little deep, electrical emergency configuration means when you lose both your AC1 and AC2 bus, which means you lose power to this bus, you lose power to this bus, okay? In such time, the batteries will supply these two buses. These are the essential buses. So essential equipment will be powered, right? Now you can see that it is essential AC essential bus is supplied by AC bus 1, and the DC essential bus is supplied by DC bus 1, right? So in electrical emergency configuration, which means when you lose the power to AC1 and AC2, so you have no means to supply these two buses. In that case, if the aircraft's redundancy system is working, the ram air turbine, so ram air turbine will deploy and it will start to run, and that will pressurize hydraulics, which in turn operate a generator which is known as the constant speed motor generator, which will supply power to the AC essential bus. If that doesn't happen, there's no way we can get power, so the batteries will supply the DC essential bus and the AC essential bus. So in that case, battery 1 will supply AC essential bus via a static inverter. So inverter will convert DC into AC and supply AC essential bus. The battery 2 will directly supply the
DC essential bus. So that is what will happen during an electrical emergency configuration with no CSMG running. Right. So now we will quickly go to the push button. So basically you have two push buttons here. This one is for battery number 1, this one is for battery number 2. So if you think that this is used to switch on and off batteries, that is wrong. Basically what this does is, this will give authority to a unit which is called a battery charge limiter to control the battery contactor, which connects the power of the battery to the DC battery bus. So battery charge limiter will get authorization to control that battery contactor when this switch or the push button is in auto mode, which means it's not switched off, right? It's pressed in. BCL or the battery charge limiter will gets its authority to control the battery contactor. Okay, now what are the functions of the battery charge limiter? There are mainly 5 functions of the battery charge limiter. Number 1, that is to protect the battery against the thermal runaway and short circuiting. Number 2, it ensures proper charging. Number 3, it prevents complete discharge of the batteries, that is only in ground, only on ground. Number 4, it ensures the integrity of the hot bus. You can remember that I told you about the hot bus. Number 5, it assists the APU start. Right, those are the main functions of the battery charge limiter. Right, so we'll briefly discuss the functions. Right, first one, I told you that the function of the battery charge limiter, which will be controlled by the push button, is to protect the batteries against the thermal runaway and short circuit. Thermal runaway is a new term, right? Thermal runaway is when this battery charging happens, the cells get heated up. So what can happen is, and at the same time there would be certain gases emitting due to this charging cycle. In case if the charging current goes to a higher value, there's a risk of increasing temperature, and that increasing temperature can lead to an explosion. To prevent that, the battery charge limiter will disconnect that battery contactor from the DC battery bus when he senses a certain value. So to be exact, when the charging current is greater than 10 amperes and it starts to increase by more than 0.375 amperes per minute, okay, or charging current is more than 150 amperes for 90 seconds, battery charge limiter will open the battery contactor and it will disconnect the battery from the DC battery bus, preventing it from charging. So it prevents the thermal runaway condition. I told you it also prevents the short circuiting. So in case of short circuiting, BCL will detect this condition through a sort of a hardware unit, and charging would be stopped, the connector will be disconnected. The second one I told you, it ensures charging. So what happens then is that if the battery voltage is less than 26.5 and the DC battery's voltage, DC bat bus's voltage is more than 27. So this is more than 27, this is less than 26.5. The battery contact limiter will connect and it will allow the batteries to get charged. That particular part is not displayed on the simulator here, but that is what will happen. So that's why during the preparation that you are asked to check here to see whether the value is below 26.5 volts. If so, they ask you to charge the battery. So that is the reason, right? Now you know.
So if the batteries are less than 26.5 and the DC bat bus the voltage is more than 27 volts, the battery charge limiter will connect the contactor to the system, thereby charging the batteries. And when the system senses the charging current is less than 4 amperes and decreasing for 10 seconds on ground, or this is happening for 30 minutes on air, in air, again the contactor will open and the battery charging will cut off, right? And the third one I told you, it prevents the complete discharge of the batteries when the aircraft is on ground, right? So this happens when the battery voltage goes below 23 volts. If the aircraft is on ground and the battery voltage goes below 23 volts for more than 15 seconds, contactors will open and battery will get disconnected from the DC battery bus. So this will happen only if the aircraft is on ground, okay? So the batteries will get isolated from the DC battery bus, therefore saving your battery for other users. But this happens in flight, it will allow batteries to get discharged. So this can be during an emergency configuration. So in flight, that particular condition will not occur. The other thing, I told you that the next function is to ensure the integrity of the hot bus. So in this case, the contactors will be opened by battery charge limiter when the discharge current is greater than 100 amperes for 300 milliseconds. So that means drawing a lot of current from the batteries, it will quickly get drained off and you will not have batteries for an emergency. Or if the current goes above 400 amperes for more than 5 milliseconds, again large current at a short time, again the system will disconnect, right? So it will save the hot bus. So when these heavy load conditions, during these heavy load condition, when it's disconnected from the DC battery bus, you will still have power available to the hot bus, because hot bus is always connected to the batteries. Next one, I told you that the battery will start the help the APU start, right? So when you select the APU master switch on, for the APU startup, the starter motor will have to turn. So APU starter motor is an electrical starter, so this will draw a lot of current. What will happen is, when you select the APU master switch on, battery will get connected to the DC battery bus. This is to cater this high power requirement of the APU starter, and it will support the APU starting. And when the APU reaches 50% of its speed, that means when the APU is running at 50% N or 53% N, it will be self-sustaining, that you will no longer need the starter motor to rotate the APU. So at this time, there is a relay. That relay will operate and it will stop taking power from DC bat bus for APU starting, right? So APU starter will no longer take power from the DC battery bus when the APU goes about 50% of its N, right? And this is a side note. In flight, during an emergency configuration, this APU startup function is cut off for 45 seconds. So in case you experience some sort of an electrical emergency in flight, which you don't have AC bus 1 and AC bus 2, and now you need to start the APU, and you need APU starter motor to run, right? So system will prevent this APU starter motor getting power from DC bat bus for 45 seconds. That is,
So that is to prevent the complete drainage of the battery. So why you have 45 seconds interval is that during that 45 seconds the ram air turbine will deploy and the constant speed motor generator will operate, and that will supply the required amount of power to starting the APU, right? So that is why this particular scenario, that starting support in flight is stopped for 45 minutes. So basically those are the functions of this battery push button and the voltmeter. So now we'll have to descend shortly. When we reach here, we'll have to start our descent, and we have to prep the aircraft for landing. I hope that you got some sort of an idea about the voltmeter and the battery push button. So if we wrap up the things, we have the battery voltmeter here, which is supplied by the hot bus. Hot bus is always connected to the batteries. Even in the dark and cold cockpit configuration, you will still have the hot bus powered, and that hot bus will give you this reading. And this push button here, this is to give the authority to battery charge limiter to control the battery contactor, which means the battery contactor is the item or the person who will connect the battery and the DC battery bus together, right? So that particular contactor operation is controlled and monitored by the battery charge limiter, and we give that authority for battery charge limiter to control and monitor by pressing this push button on or keeping this in the auto position, right? I told you that the battery charge limiter will mainly have 5 functions. Those are to protect the battery against the thermal runaway and short circuiting, to ensure the battery is completely charged. Third one is to prevent the complete discharge of the batteries when the aircraft is on ground. Fourth one is to ensure the integrity of the hot bus, which means to ensure that hot bus will still have power in case of the demand requires. And the other part one, or the fifth point, is to start the APU. So basically that is it when it comes to these two items. So I told you that this will be the first push button that you will have to interact when you start the power up of the aircraft. So now you know what you are doing when you press this push button or when you put it into the auto mode, and how you get indications here even the aircraft is in cold and dark configuration. So the second item that you will have to interact with when you are powering up the aircraft would be the external power, and we'll discuss about that in our next flight, because in few minutes time we'll have to start our descent. So we'll have to prepare the aircraft for descent. I told you that we'll be landing to runway 12 in Chennai Airport. This would be a what you call a straight in approach, and so we will have to prep the aircraft for landing. And you can see that on the MCDU now we have already got this enter destination data. So we go to the performance page and we go here, and we need to enter certain data here. So QNH, so we'll have to get that from the here the arrival airport meter. We'll see. So QNH is 1003
3327, right? And the winds are 170 degrees at 08 knots. 1003 කියන QNH එක මේකට දාන්න ඕනේ 1003 කියන එක, right? temperature එකක් තිබ්බ මම හිතන්නේ no significant කියන්නේ 27 degrees. wind එක තිබ්බේ 180 knots, sorry degrees වලින් 08 knots. 170 08. flight plan එකකින් බලමු අපි මේ runway decision height එක අපිට 1500 feet වගේනේ තියෙන්නේ. so we'll set 100 feet when we reach here, so then we can adjust it, right? දැන් අපේ සිංහල ශ්‍රී ලංකන් සිංහල කට්ටිය කවුරු ඉන්නවා නම් මම ටග් ගාලා කියන්නම් මේක තමයි අපි එයාක්‍රාෆ්ට් එක පවර් අප් කරනකොට ඉස්සෙල්ලාම අපිට ටච් කරන්න වෙන පුෂ් බටන් එක. එතකොට මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගත්තාම 320 එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ බැටරිස් දෙකක් තියෙනවා. මේවා නිකල් කැඩ්මියම් බැටරිස්. එතකොට එක බැටරි එක සෙල්ස් 20ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඇම්පියර් අවර්ස් 23ක කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. ඒක බැටරිස් වලින් විතරක් එයාක්‍රාෆ්ට් එක පවර් අප් කරනවා නම් අපිට විනාඩි 20ක් 30ක් අතර කාලයක් එයාක්‍රාෆ්ට් එක පවර් කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට බැටරිස් මේන්ලි අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඉමර්ජන්සි වලදී. ඒ වගේම APU එක ස්ටාර්ට් කරගන්න පවර් එකක් ගන්නත් මේ බැටරිස් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ පුෂ් බටන් එක කවුරු හරි හිතනවා නම් මේක පාවිච්චි කරන්නේ බැටරි එක on off කරන්න කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මේක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ බැටරි එක මොනිටර් කරන යුනිට් එකට ඔතොරිටි එකක් අපි දෙනවා. ඔයා මේක බලන් ඉඳලා මේක safe conditions වලට control කරන්න කියලා. එතකොට ඒ යුනිට් එක කියන්නේ battery charge limiter කියන යුනිට් එක මේ system එක මොනිටර් කරන් ඉඳලා battery system එක කියන්නේ DC bus එකට තමයි battery එකෙන් power එක දෙන්නේ. ඒ වගේම DC battery bus එකෙන් තමයි charging කරගන්නත් battery එක power එක ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ conditions දෙක මොනිටර් කරන් ඉඳලා battery charge limiter එක තමයි decide කරන්නේ මේ මොන වෙලාවටද අපි battery එක connect කරන්නේ disconnect කරන්නේ කියන එක. හරි අපිට we'll have to descend the aircraft, so we'll put it on a manage descent, so you can see that the thrust will go to idle. minimum altitude එක මෙතන set කරා. මොකද මම descent කර ගන්න ඕන හැබැයි. එතකොට මෙයා මෙන්න මේ constraint වලට අදාළව මෙයා aircraft එක descent කරා. එතකොට මෙයාගේ ඊළඟ target එක තියෙන්නේ දැන් ඊට ගියා අපේ ඊළඟ waypoint එක තියෙන්නේ බුට්ලා කියන එකනේ. එතකොට එතෙන්ට එනකොට මෙයා flight level 12600ට එන්න ඕනේ. speed එක 250 maintain කරන්න ඕනේ. එතකොට එයා දැන් අපි යාට control එක දීලා තියෙන්නේ. එයා එතකොට manage කරයි ඒ ගානට එන්න. එතකොට මෙයා මේ 6500 feet කියන තැනට අරගෙන ඒ aircraft එක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මෙතන. එතෙන්ට ගෙනේ ඊට පස්සේ අපි බලමු ඉතුරු part එක මෙයාගෙන මේ ගාන nautical miles 10ක් තියලා අපි මෙන්න මේ අඩි 3407ක ඉන්න ඕනේ. හරි අපි aircraft එක design කරනකම් ඉතුරු part එකක් කතා කරමු. එතකොට මම කිව්වා මේකෙන් අපි authority එක දෙනවා කියලා මේ push button එක on කරලා battery charge limiter කියන unit එකට batteries DC battery bus එකට connect කරනවද නැද්ද කියන එක decide කරන්න. හරි. එතකොට මේ battery charge limiter කියන component එකට තව functions කීපයක්ම තියෙනවා. එතකොට මෙයා බලනවා battery එක thermal runaway හරි short circuit හරි කියලා condition එකක් තියෙනවා. ඒකට යනවද කියලා බලනවා. ඒ condition දෙකම ඊටම භයානකයි. ගිනි ගැනීමක් වෙන පිපිරීමක් වුණත් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට thermal runaway කියලා කියන්නේ බැටරි එක charge වෙනකොට ලොකු current flow එකක් ආවොත් එහෙම මේ cells වල gas ඒ කියන්නේ poisonous gas වගේ ඒවා produce වෙලා pressure වෙලා temperature එක වැඩි වෙලා මෙතන ගිනි ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක
මෙයා ඩිටෙක්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ charging current එක amperes 10කට වඩා වැඩි වුණොත් ඒ රේට් එක ඇවිල්ලා 0.375 amperes per minute වලදී වලට වඩා කියන්නේ charging current එක ampere 10කට වඩා වැඩි වෙලා ඒ වැඩි වෙන රේට් එක 0.375 amperes per minute වලට වඩා වැඩි වුණොත් එහෙම හරි charging current එක ampere 150ට වඩා වැඩි වෙනොත් එහෙම තප්පර 90ක කාලයක් තුළත මෙයා ඩිස්කනෙක්ට් කරනවා බැටරි එක අර මං කියපු DC බැටරි සිස්ටම් එකේ. එතකොට charge වෙන එක නතර වෙලා thermal runaway හරි thermal runaway කියන කන්ඩිෂන් එක නතර කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳටම ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. මම link එකේ දාලා තියෙනවා මේ image එකකට link එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න මම මේ කියන ඒවාත් එක්ක එතකොට තේරෙයි හොඳට. ඊට පස්සේ short circuit කතන්දරේ short circuit එක battery charge limiter එකේ තියෙන hardware unit එකක්. එයා monitor කරනවා මේක short circuit වෙනවද නැද්ද කියලා. short circuit වෙනවා නම් again මෙයා disconnect කරනවා battery එක තනි කරනවා. දෙවෙනි කතන්දරේ තමයි මෙයා ensure කරනවා batteries charge වෙනවා කියලා. දැන් අර වාහනේ alternator එකෙන් battery charge කරනවා වගේ තමයි. batteries අපි charge කරලා තියාගන්න ඕනේ aircraft එකේ use එකට. එතකොට මේ battery වල current එක volt 26.5ට වඩා අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අර මම කියන DC battery bus එක. ඒතකොට DC battery bus එක through තමයි battery එක charge කරගන්න ඕනේ. battery එකට වෙන connection එකක් නැහැ. battery hot bus එකට connect වෙලා තියෙනවා. DC bus එකට connect වෙලා තියෙනවා. hot bus එකට charge කරන්න බෑ battery එක. එතකොට battery charge කරන්න නම් DC bus එකට power දීලා ඒ power අරගෙන තමයි battery charge කරන්න ඕනේ. එතකොට DC bus එකෙන් battery charge කරන්න නම් හැම වෙලේම DC bus එකේ power එක voltage එක වැඩි වෙන්න ඕනේ battery වලට වඩා. ඒ හන්දා එතකොට battery වල voltage එක 26.5ට වඩා අඩු වෙච්ච හැම වෙලාවෙම battery charge meter එක බලනවා DC bus එකේ voltage එක 27කට වඩා වැඩිද කියලා. එහෙමනම් එයා connect කරලා දෙනවා battery charge කරගන්න කියලා. හරි. ඒක දෙවෙනි කතන්දර. එතකොට මේක මෙයා නතර කරනවා. දැන් මේ charge වෙන current එක amperes 4කට වඩා අඩු වුණොත් එහෙම aircraft එක බිම තියනවා නම්. එතකොට charging current එක amperes 4කට වඩා අඩු වෙලා තප්පර 10කට වඩා වැඩි කාලයක් ගිහිල්ලා නම් aircraft එක බිම නම් තියෙන්නේ charge කරන එක නතර කරනවා. ඒ වගේම charging current එක ampere 4කට වඩා අඩු වෙලා aircraft එක පහස නම් තියෙන්නේ විනාඩි 30ක් යනකම් එයා බලලා තමයි disconnect කරන්නේ. ඊළඟ කතාව අපි ගොක් complete discharge of the battery. ඒ කියන්නේ බැටරිය සම්පූර්ණයෙන් discharge වෙන එකත් මේකෙන් නතර වෙනවා කියලා. ඒතකොට බැටරිය සම්පූර්ණයෙන් discharge වෙන එක නතර වෙන්නේ battery voltage. හැබැයි මේ කතන්දරේ applicable වෙන්නේ aircraft එක on ground නම් විතරයි. ඒතකොට aircraft එක on ground නම් battery එක 23 volts වලට වඩා අඩු වුණාට පස්සේ තප්පර 15ක වෙනකන් එයා බලනවා වැඩි වෙනවද කියලා voltage එක. එහෙනම් වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් මෙයා battery එක disconnect කරනවා මේ aircraft system එකෙන්. එතකොට battery එක discharge වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි plane එක අහසේ නම් තියෙන්නේ. in flight නම් battery එක මෙයා connect කරලාම තියෙනවා. මොකද ඒක emergency එකක් තියෙන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. හතරවෙනි කතන්දරේ hot bus එකට අවශ්‍ය වෙලාවට power එක තියෙන විදියට battery එක ආරක්ෂා කරගන්න. නැත්නම් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා integrity of the hot bus එක maintain කරනවා කියලා. ඒකට මේකෙදිත් වෙන්නේ කියන්නේ battery එකෙන් discharge current එක ampere 100කට වඩා වැඩි නම් ඒක තප්පර 300ක් milliseconds වල කාලයක් තිස්සේ මේක අදිනවා නම් මෙයා battery disconnect කරනවා system එකෙන් battery බේර ගන්නවා hot bus එකට දෙන්න. මොකද hot bus එකෙන් තමයි ගොඩාක් emergency equipment වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අට power මොනවත්ම නැති වුණොත් aircraft එකේ generator ඔක්කොම fail වුණොත් aircraft එක fly කරගන්න ඕන වෙන සමහර monitor කරගන්න ඕන වෙන equipment තියෙන. ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට මෙන්න මේ ISIS මේ unit එක වගේ ඒවා පාවෙන්නේ hot bus එකෙන්. ඉතින් ඒවට power එක තියාගන්න එයා disconnect කරනවා. ඒ වගේම මේ current එක දැන් අංකෝ ampere 100කට වඩා milli seconds 300කට වඩා ගියොත් එහෙම නැත්නම් ampere 400කට වඩා milliseconds 5කට වඩා ගියොත් ඒත් එයා disconnect කරනවා. ඒ කියන්නේ current එක draw කරන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්නයි කාලය අඩු වෙච්ච ගමන් ටක් ගාලා එයා උන්ට කළේ වැඩේ කරගන්නවා. disconnect. ඊළඟ එක තමයි මේ battery එක පාවිච්චි කරන APU එක start කරන්නේ. ඇයි APU එක start කරන battery එකක් ගන්නෙ? මොකද APU එකේ තියෙන electrical starter motor එකක්. අපි engine එකක් ගත්තොත් එහෙනම් මේ aircraft වල Airbus aircraft වල engines ඇවිල්ලා air starters තමයි තියෙන්නේ. මොකද air starter එකක් අපි පාවිච්චි කරන electrical starter එකකින් මේ engines ගොඩක් heavy.
ඒකට මේ heavy engine එකක් කරකව ගන්න electrical starter එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම ලොකු electrical starter එකක් ගන්න වෙනවා. ලොකු current එකක් ඕනේ. ඉතින් ඒ හන්දා ලොකු මේකක් තමයි high කරගන්නේ. ඒක ලොකු electrical starter එකක් high කරනවා කියන්නේ weight එක වැඩි වෙනවා. ඒක අපිට disadvantage එකක්. ඒ හන්දා අපි air starter එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි pneumatic gas, ඒ කියන්නේ pressurized වෙච්ච මොකක්ද කියන්නේ සම්පීඩිත වායුව පාවිච්චි කරලා ටර්බයින් එකක් කරකවලා ඒ ටර්බයින් එක ගියර් බොක්ස් එකට කපල් කරලා ඒ ගියර් බොක්ස් එකෙන් තමයි එන්ජින් එක කරකවගෙන අපි එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරගන්නේ. හරි. එතකොට හැබැයි APU එකට තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ස්ටාර්ටර් එකක්. මොකද අපිට APU එක සමහර වෙලාවට ඉමර්ජන්සි වෙලාවට ස්ටාර්ට් කරගන්න බැටරියෙන් ස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් on ground නම් මට ground බස් එකක් through ගිහිල්ලා මේක ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. දැන් in flight නිසා ඔයා මේක ස්ටාර්ට් කරගන්න බැටරි එක කියන්නේ APU ස්ටාර්ට් එකට බැටරි එකත් සපෝට් කරනවා. හරිද? එතකොට මේ දැන් ඒකටත් අපි බැටරිය පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි APU master switch එක APU master switch කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මෙන්න මේ master switch එක on කරපු ගමන් බැටරි එක power එක දෙන්න පටන් ගන්නවා APU starter එකට. එතකොට APU start වෙලා APU එක 50% වලට එන්න කියන. ඒ කියන්නේ APU එකේ RPM එකක් තියෙනවා. දැන් APU එක shut down වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පේන්නේ නැති වෙයි. මෙන්න මේ APU එකේ මෙන්න මේ RPM එක මේක ආවොත් එහෙම මේ මොනවාද 50% වලට වඩා වැඩි වුණොත් අන්න ඒ වෙලාවේදී APU එක අපි කියනවා self sustaining RPM එක reach කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ APU එකට on its own එයා තමන් විසින්ම survive වෙන තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාට පිටින් ආයි කරකවලා දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවේදී තමයි starter එක disconnect වෙන්නේ. එතකොට මේක disconnect කරගන්නේ 50% වලට වැඩි වුණාම මම කිව්වා DC බැටරි බස් එකෙන් තමයි බැටරි එකේ පවර් එක ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ DC බැටරි බස්. ඒ කියන්නේ බැටරියෙන් පවර් එක දෙනලාට බැටරියෙන් මෙයාට පවර් දීලා මෙතනින් තමයි අපි ගන්න. එතකොට බස් එකක් කියලා කියන්නේ බේසිකලි අර එක්ස්ටෙන්ෂන් කෝඩ් එකක් වගේ. ඔයාට ඕන තරම් ප්ලග් ගහලා පවර් එක ගන්න පුළුවන් එළියට. එතකොට මෙතනින් ගන්න පවර් එක තමයි කරන්ට් එක තමයි අර APU එක ස්ටාර්ට් කරගන්න අපි ගත්තේ ස්ටාර්ට් මෝටර එකට. අන්න ඒ වෙලාවේදී APU එක 50% වලට වඩා වැඩි වුණොත් මේ මෙතනින් එළියට ගන්න ලයින් එකේ තියෙන රිලේ එකක් අන්න ඒ රිලේ එක ඕපන් වෙලා DC බැටරි බස් එකෙන් APU ස්ටාර්ට් මෝටරයට යන පවර් එක අයින් කරනවා. ඒක කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. ඒතර වෝල්ටේජ් එක එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එක. හරි තව කතන්දරයක් තියෙනවා දැන් අපිට in flight අපිට electrical emergency configuration එකක් තියෙනවා. electrical emergency configuration එක කියන්නේ මම කියවද aircraft එකට normal power එක දෙන්නේ generators වලින්. ඒතර ඒ generators වලින් තමයි දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක බැලුවොත් අපි මේක ගැන පස්සේ කතා කරනවා. මෙන්න මේ generator 1 එකෙන් AC bus 1 එකට power දෙනවා. ඒක number 1 engine එක genuine තමයි AC bus 1 එක power කරන්නේ. number 2 genuine තමයි AC bus 2 එක power කරන්නේ. මෙන්න මේ දෙකම නතර වුණොත් engine දෙකම නතර වුණොත් එතකොට මේ දෙකට power එන්න විදියක් නැති වෙනවා. මෙන්න මේ වෙලාවේදී ඔයාගේ සහයෝගයට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ APU generator start කරලා. හැබැයි APU generator start කරොත් මං කිව්වා ලොකු current එකක් යනවා බැටරි එකෙන්. ඒතකොට බැටරිය drain වෙනවා. ඒතකොට බැටරිය drain වුණොත් අපිට අනිත් බැටරි එක අත්‍යවශ්‍ය වෙන උපකරණ වලට පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. හරි. ඒක වළක්වා ගන්න මේ aircraft එකේ තියෙනවා AC generator. ඒ කියන්නේ මේ generators දෙක fail වුණොත් electrical emergency configuration එකට යනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ AC bus 1 එකයි AC bus 2 එකයි නැති වුණොත් ඒ කියන්නේ generator දෙකම fail වුණොත් aircraft එකේ තියෙනවා ram air turbine කියලා එකක්. මේක වම් පැත්තේ තමයි තියෙන fuselage එකේ. එන්නේ ram air turbine එක deploy වෙනවා automatically. ඒක automatically වෙනවා. එතකොට ඒක deploy වෙලා ඒක කැරකෙනවා. ඒක කැරකෙනකොට ඒකට connect වෙලා තියෙන pump එකක්. ඒ pump එක operate වෙලා hydraulic pressure එක produce වෙනවා. එන්නේ produce වෙන hydraulic pressure එකෙන් ඒ hydraulic pressure එක පාවිච්චි කරලා electrical generator එකක් run කර ගන්නවා. එතකොට මේ electrical generator අපි කියන්නේ constant speed motor generator කියලා. එතකොට මේ constant speed motor generator එක run කරලා ඒ produce වෙන power එකෙන් අපිට APU එක start කරගන්න පුළුවන්. මේ process එකට තප්පර 45ක විතර කාලයක් යනවා. එතකොට මෙන්න මේ තප්පර 45ක කාලය ඇතුළත aircraft එකේ මෙන්න මේ electrical power bus දෙකම නැති වුණොත් ඒ කියන්නේ generator දෙකම නැති වෙලා අපි APU එක ස්ටාර්ට් කරගන්නත් ඕනේ. ඒ අතරේ අපේ RAM air turbine එක එළියට වැටලා ජෙනරේට් කරලා අපේ emergency generator එක online ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒකෙන් කරන්ට් එක ගන්න කාලේ වෙනකන් batteries
APU starter motor එකට power එක දෙන්නේ නැහැ. ඒක අර relay එකෙන් disconnect කරනවා. ඒක කරගන්නේ battery ටික බේර ගන්න. මොකද battery තමයි අපිට අන්තිම මොහොතේ support එකට ඉන්නේ. basically මම හිතනවා මේ ඔයගලන්ට clear ඇති කියලා. අද අපි ඇත්තටම කතා කරේ මෙන්න මේ volt meter එකයි මෙන්න මේ push button එකයි ගැන විතරයි. ඉතින් මේ briefly තමයි මම මේක explain කරේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති කියන්නේ ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා මේවා පිටිපස්සේ. ඒ flight simulator fly කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ආස නම් ඔයාලට interesting වෙන්න තමයි මේක මම කිව්වේ. එහෙනම් මීට වැඩි දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් comment වල දාන්න. ඔය පුළුවන් හැටියට ඔයගලන්ට explain කරන්න details දෙන්න. ඒ වගේම so guys, today we just went through the voltmeter and the battery push buttons, and I explained you the functions and the concepts behind all these things. And if you need to know more about these stuff, just let me know. You can post it in the comments below, so we'll try to get back to you as soon as possible. And if there are any things which you should be aware of, we'll definitely provide you the details or the links to that particular information, right? So now actually we have started our descent. We started it some time back. Now we are descending to 6,500 feet in managed mode. Fortunately or unfortunately we'll be landing in into very what you call this would be a night landing, it seems like. Now we are descending to flight level 065, which is 6,500 feet. After reaching 10,000 feet, I'll be switching on the landing lights, and we'll set the QNH here as well. I hope that brief explanation of the what is this, the voltmeter and the battery push button will help you to understand the things more simply. And next time we'll be discussing the next item which you will come across. That would be the external power. So the next day we so as a trailer I'll tell you. So we have a power priority when it comes to the electrical system of the aircraft. So when you have generator 1 running, when you have APU generator running, you have external power, you have batteries there. So there's a power sequence. So there's a priority order. So generator 1 and APU generator will not always be used together. So that concept we call a split bus concept. So that is the concept when it comes to the electrical system of the A320 aircraft, which means that single power source will several power sources will not be connected to the same bus at the same time. So that is why it is called a split bus concept. So we'll discuss about that in our next slide. So I hope that this helped you a lot, the battery voltmeter and the battery push button. So next time when you press this, or when you go through the cockpit setup procedure, that you will know what this particular push button does and how you get the indications here and the functions, right? So certain features are not functioning in the simulator, like now as per the information and all that, what the information available on the aircraft maintenance manual. So at this time now it is 26 volts. This should be charging, right? You should get a arrow from DC bed bus to battery. So it is not shown here. That means that particular feature is not yet integrated into the Fenix simulation. But most of the things are nicely built into the simulation. So I think this is one of the most detailed simulators, study level sort of a simulator that you will come across. So I have to check whether it's
available in the X-plane, we'll see, right? So now slowly we are reaching 6,500 feet, so we need to be at 6,500 feet at this point, right? So M516, where is that? Yeah, 065 should be 0. We need to reach this place. We need to pass this place around 6,500 feet. So, and the speed should be somewhere around 218 knots. So aircraft should slow down. Now you can see that it has now slowed down, and now the speed trend is going down. Now we can set the flaps because it's 230. So we can set the flaps up. So we set the flaps up. The flaps should go to 1, and next altitude should be 3,400 feet, right? So here we will be reaching 3,400 feet, right? And now aircraft is descending and it's in the managed mode, and speed would be somewhere around 210. අපිට මං හිතන්නේ තාම VATSIM එකේ මොකුත් we have this coming. Now we are out of its range, so we have already descended now. So unfortunately we don't have any ATC available today, otherwise this would have been much more interesting. But I hope that today you learned something from the 1.5 hours flight time. So basically this is the electrical page display on the SD. So next day we'll go through the remaining part, so you can understand the priority orders and how the air AC system gets connected to the DC system, right? So it's not that it's pretty much time consuming. Now we'll switch on the landing lights, and we'll switch on this as well, right? And right, try to prepare the cockpit now for landing. And we need to start the deceleration, or approach phase should be activated when we reach here. So this is defined D here. The approach phase should start, and we have to go to performance page, and our landing speed would be 131 knots, right? So it's descending now. If this doesn't get activated after passing D, we'll so we will have to activate it, and don't worry, that is because so we get this value from the arrival airport, right? And now we'll deploy the flaps, and aircraft will further slow down, and the descent, the approach phase will soon get activated. Right, now we pass the descent point, and you can see that approach phase is activated. Now the speed will drop to 136 knots, and this is not going to be a straight in approach. Yeah, this is a straight in approach. So we'll set the landing system on both, and we'll set the approach
you said the autopilot 1 and so autopilot 1 2, and still we have not yet captured the log glide slope, and we'll put the gear down. Normally that is flaps 1 and 2 gear down, and after and the 2 the landing gear is coming down. You can see the moon. Today is already full moon is there, and now we'll deploy the flaps, and you can see the runway here, right? So if you have a look, you can see the runway here. And we'll establish 2,500. yes. Now we'll deploy the flaps to full, and you can see the moon as well, right? Now we are approaching Chennai airport. I think the runway is visible at the distance, so the aircraft has already slowed down to 140 knots. Our landing speed should be 131 knots, right? So it's time to arm the spoilers, and we'll set the auto brake to medium, right? And so at CF point the system will auto tune the radios for the ILS. Right. Anyways, it seems like it's not coming on. We'll do a manual landing, right? I'm going to take the control now. Okay, so we have disconnected the autopilot, and the speed would be 137, and we'll fly manually, right? So gear down. This is going to be a manual approach into Chennai airport. 1,000. So we can do this manual landing today because we have the runway inside, the visibility is not impaired, so we don't need to go for a ILS. We are a little bit low, but it's good, it is fine. 500. 500 feet, continue. Okay, we have a displaced threshold here. Too low, terrain. 40. Too low, terrain. 30. Right, now we have Too cross low, runway. terrain. 20. Retard. 5. Okay, now 5. done. Right, done. Reverse thrust. Okay, that is done. Release brakes. Okay, we are on ground, guys.
we had little bit of wind today, but managed to land. So any landing which you get to walk off from is considered to be a good landing, right? So we'll exit the runway. Normally if you are flying in VATSIM, you will have to hold your aircraft at this point. So you can see that there's a dash line and a continuous line. So you have to hold the aircraft behind the dash line, then you have to get the clearance from the ground for taxiing. Today of course we don't have ATC available, so we will taxi and we can park anywhere we want, right? So basically we'll be using this is not a very well paved runway. Anyway, we'll stop the aircraft here, and today our intention was to give you some idea about these two push buttons, these battery 1 and battery 2 push button, and as well as the voltage meter. So I hope that you at least now you have some sort of idea about these two, and thank you very much for joining, and hoping to see you all next time when we start flying again. හරි, අද අපි කිව්වේ මේ push button දෙකයි මෙන්න voltage එකයි ගැන. ඒක අද මම දැනට මෙතනින් වීඩියෝ එක නතර කරනවා. අපි ඊළඟ දවසේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සම්පූර්ණ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සිස්ටම් එක ගැනම කතා කරමු. මේ අපි පොඩි ටෙස්ට් රන් එකකටත් එක්ක වගේ තමයි මේක කරේ. පසුගිය දවස්වල සිමුලේටර් පොඩි ප්‍රශ්න තිබ්බා. රොබිට් ලංකා channel එකෙන් කරන මහත්මයා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මේක අපිට මේ තත්ත්වයට ගේන්න. ඇත්තටම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. එතකොට මගේ ඉන්ටෙන්ෂන් එක වෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ ටෙක්නිකල් සයිඩ් එක ගැන නොලෙජ් එකක් දෙන එක. එතකොට මේ කරන ප්‍රොසීඩියර්ස් සමහර විට ඇත්තට ෆ්ලයි කරන වෙලාවට පාවිච්චි නොකරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරනවා ඒ රියල් වර්ල්ඩ් ටෙක්නික්ස් වලට මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ෆ්ලයි කරන්න. හැබැයි මේ කියන ටෙක්නිකල් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට AMM එකක් විතර, ඒ කියන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් මේන්ටනන්ස් මැනුවල් එකක හරි ෆ්ලයිට් FCOM එකක හරි තියෙන දේවල් තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඊට සරල විදියට නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගන්න එක තමයි AIM එක. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ජොයින් වෙන්න අපිත් එක්ක. ඊළඟ ෆ්ලයිට් එක අපි අනවුන්ස් කරන්නම් කවද්ද යන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ දවසේ ඇත්තටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ පැනල් එක ගැනම කතා කරනවා. එතකොට අපි ටේක් ඔෆ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා එක කතා කරමු. එතකොට අපිට ෆ්ලයිට් එක හොඳට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වෙයි ෆ්ලයිට් එක යන වෙලාවට. හරි. අපි එතකන් APU එක අපේ ස්ටාර්ට් කරගෙන පැසෙන්ජර්ස්ලා ටික ඩිසෙම්බාක් කරගමු. ඒක ස්ටාර්ට් කරාමත් ඔයගොල්ලන්ට දැන් කියන්නම් දැන් මේක පේනවා ඇති තාම APU එක ඔන්ලයින් ආවේ නම් මෙන්න මේ ෆ්ලැප් ඕපන් කියන එක නිකන් ඉන්න ඕනේ මෙතන. එතකොට හරි. ඊට පස්සේ තමයි අපිට මාස් ස්ටාර්ට් ස්විච් එක ඔබන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වෙලාවේදී මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව කතන්දරේ වගේ බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ DC බැටරි බස් එක පවර් වෙනවා දැන් මේ වෙලාවේ. දැන් මේ APU එක ස්ටාර්ට් කරනවා. මම කිව්වා DC එයාක්‍රාෆ්ට් එක on ground නිසා
මේ බැටරි දෙකෙන් අදිනවා කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ DC බැටරි බස් එකට කරන්ට් එක අදිනවා. මේ අදින්නේ APU එක ස්ටාර්ට් කරගන්න ඕන හින්දා. දැන් මේ APU එක 50% වලට ආවට පස්සේ බලන්න ඒක ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න ඕන. ප්‍රැක්ටිකලි. අන්න දැන් 50, 51, 52 ගියා. දැන් මේක ඉලෙක්ට්‍රිකල් පේජ් එක ගත්තොත් දැන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙලා. දැක්කනේ? ඒක self sustaining RPM එකට ආවට පස්සේ APU එක disconnect වෙනවා batteries දෙක system එකේ. So what you witnessed few seconds ago is that I told you that during the APU start the batteries will start supplying power to the DC battery bus for APU starter motor to start rotating. What you saw now is that when I started push the master switch in, the battery starts supplying power to DC battery bus for APU motor to start, and this APU when it reached 50%, you saw that this got disconnected. Now it's no longer connected. Now APU generator is available. You can connect the you can have the APU bleed now. So this should be discussed in the next lesson or the next flight. I told you that there's a priority at a given time. Two power sources will not supply a single bus, right? So even though now you have this APU generator available, it's not taking power to any of the buses. That is because that priority order. So when you have generator 1 with APU generator 1 will always have the priority for AC bus 1. When you have generator 2 with APU generator, the generator 2 will have the priority to supply AC bus 2. So this we will discuss in the next flight, right? So now when we shut down the engines, you will see that APU will start supplying these buses. So APU can supply AC bus 1 and AC bus 2 if there are no other sources available. Okay, right, we'll put the flaps in, speed retracted, parking brake set, right, everything is okay. Now ඔබට තව ටිකකින් දකින්න මේගොල්ලෝ අපෙන් මොන පැසෙන්ජර්ස්ලා ඩිසෙම්බාක් කරන්නද කියලා. හරි, අපි දැන් එන්ජින් ෂට් ඩවුන් කරමු. දැක්ක දැන් පවර් එක shift වුණා ජෙනරේටර් එකට. ඒතකොට AC bus 1 එක දැන් පවර් කරන්නේ ජෙනරේටර්. දැන් ඔය දැක්කනේ මෙතන ජෙනරේටර් 1 ජෙනරේටර් 2 එකයි APU gen එකයි දුවනවා. හැබැයි එකපාරට පවර් වෙන්නේ නැහැ AC 1 එකයි 2 එකයි ජෙනියෙන්වත් gen 2 එකෙන්වත්. ඒතකොට මේක තියෙන හන්ද තමයි මෙයාගෙන් දෙන්නේ සප්ලයි එක. ඒතකොට AC bus 1 එක නැති වුණොත් මේ පැත්තෙන් තමයි පවර් එක එන්නේ. right? ඒක අපි කතා කරමු abnormal configurations වල ඊළඟ දවසේ. මෙතන ඉන්ඩිකේෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. මේ IDG එක සුදු 1 කියලා තියෙන. දැන් මේ number 1 engine එක shut down කරලා තියෙන තමයි මේක amber වලින් තියෙන්නේ. right? So you get this indication in amber because number 1 engine is not operating, right? So that's why you get this in amber color. Engine is running and that's why you have this still in white. So we'll be shutting down this engine as well, right? See, now this generator is supplying both the AC buses. What I told you is that at a given time no two sources will supply the same bus at the same time, right? So when you have one single source, it can supply. When you have two sources, the system will get splitted. So one source will supply one system, the other source will supply the other system, right? Now it's time to deboard the passengers and you will see this getting reduced, right? Ground services, stocks, telecom, everything is there. Right. So
that is it then. Today we took off from Colombo and landed at Chennai. We did a visual approach. It was not an ILS landing. So, and we discussed about major push buttons which you will two major push buttons which you will come across in the flight simulator or in real life, that is this push button and this push button, as well as this voltmeter. And now you know, when you power up the aircraft, why you are setting this on and how you get the reading here. So until we meet next time, stay safe, fly safe. Thank you for flying with us. And if you like this stuff, and if you want us to do more, and if you want us to do some sort of special tutorials, or you have any specific areas, if you want us to cover certain specific areas, please do post it in the comments. We will try to do our best to give you the required knowledge. So our only intention is to share the knowledge, and so please go to that Facebook link which is there in the description. There you get the most simplest diagram for A320's DC system. So that is the most simplest diagram. So if you can get that downloaded, and if you can follow the tutorial, the flight which we did along with that image or the diagram, so you will easily understand it. Okay, until we meet up next time, stay safe, fly safe, and thank you for joining our stream.